Welcome back to Venkanna Englishguru. Friends, we are talking about sentences, transformation of sentences, how to transform a sentence from simple to compound, compound to complex. ఈ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండ్ we had many videos based on this. We are talking about rule number 8. ఇప్పటివరకు మనం రూల్ 7 డిస్కస్ చేసాం. సింపుల్లో ఎలాంటి ఫ్రేజెస్ ఉంటే కాంపౌండ్కి ఎలా మార్చాలి, కాంప్లెక్స్కి ఎలా మార్చాలి చెప్పాను నేను మీకు ఆల్రెడీ. ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో అత్యంత కష్టమైన సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఏ సెంటెన్స్ ఫ్రమ్ సింపుల్ టు కాంపౌండ్, కాంపౌండ్ టు కాంప్లెక్స్. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి ఏరియా మై ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్. సో అందులో మనం నేర్చుకోబోయేటువంటి ఈ రూల్ చాలా ఎగ్జామినేషన్స్లో చాలా సందర్భాలు అడుగుతూ ఉంటారు. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అండ్ సీ దిస్. సో సింపుల్లో మనకి ఏముంటుంది అంటే టు టు. సో ద కైండ్ ఆఫ్ ఫ్రేజ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఈస్ టు టు. టు ఉంటుంది ఇక్కడ. సింపుల్లో టు అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సింపుల్ సెంటెన్స్. అదే కాంపౌండ్ లో వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్, వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు ఉంటుంది. 1 second ఫ్రెండ్స్. Okay, sorry guys. So the most important concept in this is as a part of simple to అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాఫీ ఈస్ టూ హాట్ ఫర్ మీ టు డ్రింక్. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండొచ్చు. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ సో టూ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు సాల్వ్ అండ్ షీ ఈస్ టూ లేజీ టు స్టడీ దిస్. ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి. అండ్ కాంపౌండ్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే హియర్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ లో వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఐ కెనాట్ సాల్వ్ ఇట్. The question paper was very difficult and therefore we could not answer all the questions. ఇదేమవుతుంది కాంపౌండ్. అంటే టు ఉన్నప్పుడు కాంపౌండ్కి ఎలా మార్చాలి. నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్, సో దట్ వాడచ్చు, సచ్ దట్ వాడచ్చు. ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్, in the view of the fact that. Okay, in the view of the fact that, these three, but mostly we use so that, such that. So e expressions to very and therefore such that. The problem is too difficult to solve. The problem is too difficult for me to solve. The problem is very difficult and therefore I cannot solve. The problem is so difficult that I cannot solve. ఇంతే మీనింగ్ ఒకటే మిత్రులారా. ఎలా మార్చాలి? ఓహో ఇక్కడ టు వచ్చినప్పుడు కాంప్లెక్స్ ఏమొస్తుంది? సో దట్ ఆర్ సచ్ దట్. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్. ఇంతే. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ ట్రై టు సీ. ఎగ్జాంపుల్ ఐ గేవ్ యూ, రిమెంబర్ మై ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్, ద ప్రాబ్లమ్ వాస్ టూ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు సాల్వ్. చూడండి, టు మధ్యన ఫర్ అస్. ఓకే, ఫర్ మీ ఉంటే కిందకు వస్తే వి అవుతుంది. ఫర్ మీ ఉంటే ఐ అవుతుంది. ఫర్ అజ్ ఉంటే వి అవుతుంది. ఫర్ హర్ అంటే కిందకు వస్తే షీ అవుతుంది. ఫర్ రాజు అవుతుంది. సో ఇలా. ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. టెన్స్ ఏ టెన్స్ లో ఉంది? పాస్ట్ టెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కిందకి ఇది దిస్ ఇస్ సింపుల్ సెంటెన్స్. హౌ డు యూ సే టు ఓన్లీ వన్ క్లాస్. ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ టూ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్, ఇది ఒక క్లాసు, టు సాల్వ్ ఇట్. కిందకి వచ్చాం. ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇక్కడ మనం ఈ టూ ప్లేస్ లో వెరీ యాడ్ చేయాలి. వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. పాస్ట్ టెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కుడ్ వస్తుంది, కుడ్ నాట్. ఒకవేళ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంటే కెనాట్. రిమెంబర్ దిస్, కుడ్ నాట్ ఆర్ కెనాట్. కుడ్ నాట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వాజ్. ద ప్రాబ్లమ్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ వి కుడ్ నాట్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వి. ఫర్ అస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ లైక్ వి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఫర్ మీ ఉంటే ఐ అవుతుంది. ఫర్ హర్ ఉంటే నెక్స్ట్ హీ అవుతుంది. ఫర్ హిమ్ ఉంటే హీ అవుతుంది. ఫర్ రాజు, ఫర్ మోడీ, హీ అండ్ మోడీనే అవుతుంది. సో అలా. అండ్ ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ వి కుడ్ నాట్. ఇఫ్ ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ కెనాట్. ఇవి మీరు మర్చిపోవద్దు. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ కాంపౌండ్. ఎలా చెప్పగలం? వెరీ డిఫికల్ట్ ఒకటి అండ్ దేర్ ఫోర్ వి కుడ్ నాట్. Another class. The problem was
so difficult that we could not solve it. This is complex. How do you say so that? ఫ్రెండ్స్ ఎంత సింపుల్ అంటే అంత సింపుల్. సూత్రాలు గుర్తుపెట్టుకోగలిగారా మీకు మార్క్స్ వస్తుంటాయి. చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇఫ్ యూఆర్ సీరియస్లీ రైటింగ్ బ్యాంక్ పిఓ, బ్యాంక్ క్లర్క్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్స్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్, స్టేట్ డిఎస్సి, హెచ్జిటి, టీజిటి, పీజిటి, స్కూల్ అసిస్టెంట్, ఏ ఎగ్జామ్స్ రాసినా ఈ బిట్ కంపల్సరీ అడుగుతుంటాడు. సో యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద కాఫీ వాజ్ టూ హాట్ ఫర్ రాణి టు డ్రింక్. టూ హాట్ ఫర్ రాణి టు డ్రింక్. సో టూ ఫర్ రాణి వచ్చింది ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ సింపుల్. ఎలా చెప్పగలం? టూ వచ్చింది కాబట్టి. ద కాఫీ వాజ్ వెరీ హాట్ అండ్ దేర్ ఫోర్ రాణి కుడ్ నాట్ డ్రింక్ ఇట్. ఎందుకు నేను కుడ్ నాట్ వాడాను? ద అబోవ్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. కింద ద కాఫీ వాజ్ సో హాట్ దాట్ రాణి కుడ్ నాట్ డ్రింక్ ఇట్. ఇక్కడ కామా ఉండొద్దు. ఓకే, ద కాఫీ వాజ్ సో హాట్ దాట్ రాణి కుడ్ నాట్ డ్రింక్ ఇట్. దిస్ ఇస్ కాంప్లెక్స్. So that you can use such that. Next friends, చూడండి. He is too fat to run. Okay, he is too fat to run. ఎప్పుడైనా సరే టూ మధ్యన అడ్జెక్టివ్, సో దట్ మధ్యన అడ్జెక్టివ్, ఇది మర్చిపోవద్దు. He is very fat and therefore he cannot run. ఎందుకు నేను కెనాట్ వాడాను? సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ఈజ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ కెనాట్ ఆర్ కుడ్ నాట్ కామన్. వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్ కెనాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో డాష్ దట్ కెనాట్ ఆర్ కుడ్ నాట్. సెంటెన్స్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో ఉంటే కెనాట్, పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంటే కుడ్ నాట్. చూడండి, ఈ సో ఫ్యాట్ దాట్ హీ కెనాట్ రన్. కాంప్లెక్స్. సో దట్ అండ్ వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్ టూ. కింద ద న్యూస్ వాజ్ టూ గుడ్ టు బి ట్రూ. అంటే దాని అర్థం విచ్ ఇస్ రాంగ్, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. ద న్యూస్ వాజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి ట్రూ. దిస్ ఇస్ కాంపౌండ్. ఓకే ఫ్రెండ్, చూడొచ్చు ఎందుకు పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి కుడ్ నాట్. నెక్స్ట్ ద న్యూస్ వాజ్ సో గుడ్ దాట్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బి ట్రూ. ఏంటిది? కాంప్లెక్స్. మనకి స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రక్చర్స్ తెలిసాయా? దెన్ దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. టూ వస్తుంది, కింద వెరీ అండ్ దేర్ ఫోర్ వస్తుంది. దేర్ ఫోర్ తర్వాత పక్కన వచ్చినటువంటి వాక్యం ఏమొస్తుంది? కుడ్ నాట్ ఆర్ కెనాట్ వస్తుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్ కుడ్ నాట్, ప్రెజెంట్ టెన్స్ కెనాట్. మర్చిపోద్ది. దిస్ ఇస్ వాట్ రూల్ నంబర్ 7. Subscribe to my YouTube channel Venkanna Englishguru for more videos on grammar, vocabulary, friends. Okay, and try to share our information to your friends, relatives and students and be a part of their success. Thank you.